നമസ്കാരം. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ അതിഥികളാണല്ലേ, അവരുടെ ഓരോരോ വിശേഷങ്ങൾ, അവരുടെ ഓരോരോ ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നും നമുക്കൊരു പുതിയ അതിഥിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയല്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ്, ഒരു തമിഴ് ആണ്. നമുക്കറിയാം തമിഴിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിച്ചാണ്. അത് അവരുടെ ഭാഷയാണെങ്കിലും അവരുടെ സംസ്കാരമാണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റിച്ച് കൾച്ചർ ഉള്ള ആണ് തമിഴ്നാട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ കോഫി കുടിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു അവർ guest, that is Mr. Suresh Babu, and he is the founder and CEO of the group that is Al Manhad Electromechanical in Brazil in Dubai. So I'm very proud to welcome him on this program. Welcome to the show, sir, and thank you so much for being with us. Okay, so நீங்க இங்க வந்துட்டு 22 இயர்ஸ் கழிந்து இல்லை? ஆமா, 22 இயர்ஸ் ஆச்சு. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே யூ ஜஸ்ட் கேம் ஹியர்? அது கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு? நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ஜால வந்து லேண்ட் ஆனது வந்து இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். ஓகே, ஏன்னா என்னோட அப்பா வந்து இங்கே தான் இருந்தார். அவர் வந்து ஒரு டெய்லரிங் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவரோட ப்ரொஃபஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா லேடி சூட்ஸ் பண்ணுறதுல ஹி வாஸ் எக்ஸ்பர்ட். ஓகே ஓகே, நல்லா லேடி சூட்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணுவாங்க. அவருக்கு வந்து வேர்ல்டு கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த டைம்லேயே. அவங்க வந்து எவ்வளவு நாள் இங்க இருக்கு? அப்பா வந்து more or less ஒரு 27 இயர்ஸ் மேல இங்க இருந்தாங்க. 27 years, so it's a long back. Yeah. Okay. இங்க இருந்தாங்க. he just left maybe ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனது. அப்பா போனது இங்க இருந்து. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க இங்க தான் இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால அவங்க வேர்ல்டு கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகம். தென் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை ப்ரொஃபஷன் அஸ் மோர் இன்டு டிசைன் ஓரியன்டட். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து என்னோட ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்டாக ஆட்டோகேட் எடுத்து, ஆட்டோகேட்னு ஒரு சப்ஜெக்ட். ஏன்னா இது இட்ஸ் மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் ஃபார் ஆல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தட் வாஸ் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஆட்டோகேட் தட் டைம். ஓகே, நான் மோஸ்ட்லி கம்ப்யூட்டர்னு போகிறத விட ஆட்டோகேட்ல வந்து இன்னும் ஸ்பெஷலாக பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போவும் அது வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்கு. ஆமாம், இப்போ வந்து எல்லாருமே now it becomes like a basic study. Okay, the people who are into design or into mechanical engineering, that's one of the basic subject, compulsory computer oriented subject. Okay, which is essential also. I prefer that everybody should learn. Okay, to understand and do it. ஓகே, அதில் தான் நான் என்னோடய ப்ரொஃபஷன் ஆரம்பித்தேன். அதில் வந்து ட்ரிச்சி ஆர்இசியில் ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸாக பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஏஆர்ஜி இன்ஸ்டியூட்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டு, அதில் ஃபைனட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ் ப்ளஸ் இதெல்லாமல் ஐடியாஸ்ன்னு சொல்லி டிசைன் ஓரியன்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ், அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தேன். ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் மாதிரி பண்ணேன். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கையிலே வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் அன் இன்ஸ்டியூட் அஸ் அன் இன்ஸ்டியூட் மேனேஜர். I was more conversant with AutoCAD thoroughly. Okay, I used to like type everything. Okay. I don't go with the mouse selecting this. Okay. ஏன்னா படிக்கையில் என்ன பண்ணேன், எனக்கு அந்த AutoCAD புக்கை வந்து டாப் டு பாட்டம் ஒரு 50 பேஜ் படிச்சேன்னா நெக்ஸ்ட் நைட் ஐ கோ த்ரூ தட் 50 pages ஒர்க்கிங் டவுன் ஆன் த கம்ப்யூட்டர். என்னோட நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாரு, அவரோட கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்கு போயிட்டு they are running the computer center. Okay, they cannot entertain me when they are doing the business. Okay, so he told me he is giving me opportunity to work after 10:30 or 11. So நான் போனேன்னா கொஞ்சம் பயம் இருக்கு இல்ல, நீங்க இந்த மாதிரி கத்துக்கிட்டா அவருக்கு வந்து ஒரு business affect ஆகும். Plus they don't have that facility to do it when they are doing the business. So he given me opportunity to work after 11 o'clock. So 11 o'clock போனேன்னா I work up to 2:30 3 o'clock பண்ணிட்டு வந்து படுத்துருவேன். Okay, those time I completed my college days. AutoCADல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Then அவருக்கு வந்து he was inspired what my approach, what I was doing. And he told me that he wanted to conduct AutoCAD classes for him. Then he started taking classes in his institute for the engineering students. And the people who are already completed, because AutoCAD was so new that time.
ஓகே யாருமே வந்து AutoCAD வந்து முழுசா தெரிஞ்சவங்க இல்ல. அத கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இது வந்து ஒரு ட்ரெண்டிங் ஒரு கோர்ஸா இருக்கு. ஆமா. அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து அவ்வளவோ ரீச் இல்ல. ஒரு 20 25 வருஷத்துல தான் வந்து AutoCAD வந்து 25 வருஷத்துல தான் ஜஸ்ட் கிக் ஸ்டார்ட் ஆனது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா BHL வந்து ப்ரொஃபஷனலா யூஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து ட்ரக் ஸ்டெப் RECல ட்ரக் ஸ்டெப்னு ஒரு இது இருக்கு. அதில் தான் வந்து நான் வந்து இந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் பண்ணேன். அப்போ வந்து த பியூட்டிஃபுல் engineer from BHL. Okay. He conducted the class. Okay. It was very much inspiring and the way what he taught. இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I didn't forget. Okay. அவ்வளோ நல்ல ஆமா ப்ரொஃபஷனல் அப்ரோச். AutoCAD வந்து படிக்கிறது முக்கியம் இல்ல, the way how you apply should be a professional approach. இதுதான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்றாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் in the sense like காலேஜ்ல சொல்லி தருவாங்க AutoCAD, அவங்க சும்மா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா படிக்காம அங்க ஒரு தியரி மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான். பட் when I started teaching in that institute, I made my own curriculum. Okay. I made a subject. I told them that engineering drawing, this is how you approach. அது மாதிரி நான் வந்து I made my own curriculum. When I started issuing to the people to work on that, people started getting interest. Okay. Because they work as per the curriculum, they started doing the drawing as per the engineering drawing. Okay. They got impressed. So I got more than 500 students around. நீங்க வந்து அவ்வளோ பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட். I am not a good student. I am an average student. But எதுக்காக அதை சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா, an average student இல்ல, ஸ்மார்ட் கூட கிடையாது. I was an average student. Okay. Since I was so much impressed with that subject, I get into the root of that. Okay. Then I dedicated my time onto it. Okay. And the dedication and the involvement and the passion, that made me to be so strong in AutoCAD. Okay. So and the strength on the, when I felt that this is very much essential for people, then I start conducting classes for people. Okay. அப்பதான் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the AutoCAD வந்து அப்பதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் இருந்ததுனால கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்தாங்க. சில பேர் இன்ஜினியரிங் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்களும் they want to, because that time only ஹேண்ட் ட்ராயிங்ஸ், ஹேண்ட் ஸ்கெச்சஸ் தான் பண்ணுவோம். ஒரு பெரிய டிராஃப்டிங் போர்டு வச்சு அதில் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த AutoCAD வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இட் வாஸ் ஸோ ஈஸி ஃபார் தெம் டு டூ இட். ஸோ அதனால் நிறைய பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்களும் வந்து படித்தாங்க என்னோட இன்ஸ்டியூட்டில் அந்த டைமில். ஓகே, அது வந்து பெரிய விஷயம் தானே. ஆமாம் ஆமாம், ரைட். அப்போ வந்து ஐ வாஸ் ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட் பை டீச்சிங் தெம். And I see that people really getting appreciation. No? When you say getting a good appreciation from people and the people who are parents சேர்ந்து வர்றப்போ, I was so impressed. Then I started continuing ஒரு 4-5 வருஷம் பண்ணேன். But my home people was not happy with that profession. Okay. அப்போ வந்து that time என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இது லைக் Y2K பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓகே, அந்த டைமில் வந்து Y2K கன்வர்ஷன் வந்து நிறைய நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அதில் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிட்டு படிச்சுட்டு they started flying to America. என்ன கூப்பிட்டாங்க, நீனு வந்து பண்ணு. ஏன்னா இதில் வந்து Y2K பண்ண நிறைய பேர் இந்த கோர்சஸ் பண்ணுவாங்க, கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி. அது பண்ணவங்க நிறைய பேர் வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஷைன்டு வெரி வெல். பிகாஸ் த கம்பெனி பிக்ட் தட் வே. ஓகே. ஸோ அதில் வந்து என்ன கூப்பிட்டாங்க. I supposed to spend around 1,100,000 dirhams, sorry, rupees. Okay. But அதை படிச்சுட்டு போனாங்க நிறைய. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே 4-5 பேர் இன்னைக்கு now also they are in US now. Okay. அப்போ எங்கள் அப்பாவும் வந்து என்னை வந்து திட்டினாரு, இதை வச்சுட்டு ஏன்டா இது மாதிரி பண்ணுறேன், why don't you do it அப்படின்னு. I was not still convinced. So I made a strategy that I should work for AutoCAD. I should be a good design engineer. அதில் இருந்து கொஞ்சம் கன்வெர்ட் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் எல்லாம் சொன்னாங்க, இங்கேருந்து அவன் சரிப்பட்டு வர மாட்டான். ஓகே, let him come over to Sharjah. This is my father decided. Yeah. Okay. So because the profession what I chosen is right. Okay, but that may not be like being there in own place. No, sometimes people don't appreciate if you don't elevate yourself. Yes, exactly. Okay, because when I start flying from there to Sharjah, then I really seen that the competition is very much important to get yourself raised. Okay. I seen that really in Dubai. Okay, when I was here in Sharjah, okay, first new நான் வந்தப்போ I can then started knocking out for walk-in interviews and other things. Okay, few people called me, right. Then அதுக்கப்புறம் நான் துபாயில் 2-3 பிளேஸ்க்கு போனேன். தென் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கம்பெனி டைனாமிக் இன்ஜினியரிங்னு ஒரு கம்பெனி, அங்கே வந்து பெங்களூர் சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் வந்து மேனேஜராக இருந்தார். அவர் தான் ஓனர், ஹீஸ் அ ஓனர்.
he was a very good engineer. Okay, still he is my mentor. Okay. Okay, அவர் தான் என்னோட mentor, engineering mentor na, he is my mentor. Okay. Okay. ஸோ அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன இன்டர்வியூ எடுக்கிறாரு. நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பாய்லர் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துருந்ததுனால அவர் கொடுத்த அந்த டிராயிங், எனக்கு ஒரு டிராயிங்கை கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் மீ அபவுட் திஸ் டிராயிங். தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹி புட் இட் டு மீ. ஓகே, when I see the drawing I can see that there's a familiar for me. This drawing was very familiar. Then I started explaining what is there in the drawing. He was very much impressed. Okay. How do you know all these things? Sir, I worked in boiler manufacturing company. I know all this ducting and the fan, exhaust fan and other thing. I can do the calculation also if you want. Okay, that's what I told him. Then he was very much impressed. He said, okay, tomorrow you join. Okay. I didn't ask him what is my remuneration for this. I didn't question him. I was very much happy. I just came out. Okay. Then finally he called me. Okay. He didn't ask me about your salary. Okay, the way he treated me, I was very much impressed, and the way he was impressed by getting my answer, I was impressed about it. Yeah, the both of you impressed each other. Yeah, impressed each other. That's the first breakthrough I got through him, that by seeing one person's face, we could feel that how the other person think about us. Yes. Okay, that made me not to ask for anything. It doesn't strike my mind. Yeah. அந்த மாதிரி எனக்கு தோணவே இல்லை. நான் உங்கள்கிட்ட போயிட்டு என் சேலரி என்ன, எவ்வளோ சேலரி கொடுப்பீங்க அப்படின்னா எனக்கு கேட்கவே தோணலை. மறந்துடுச்சு. ஐ வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் கேம் அவுட். ஹீ கால்டு மீ அகேன். யூ டிடன்ட் ஆஸ்க் அபவுட் யுவர் சேலரி. ஓகே, யூ டெல் மீ சார். He told me 2,500. I started my career for 2,500 dirhams that time. Okay. அப்படிதான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Few struggles, understanding the people's communication. Okay. The way of work. Okay, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் struggle, initial struggle. Then I started learning myself, because அவர் வந்து நிறைய உருது பேசுவார். என்னோட ஓனர் வந்து உருது தான் பேசுவார். 4 இங்கிலீஷ் வார்த்தை இருந்துச்சுனாக்கா 100 உருது வார்த்தை இருக்கும். ஏன்னா அது அவரோட உருதுன்றது வந்து இட்ஸ் லைக் அ ஸ்பெஷல் லாங்குவேஜ். அவங்க ஒரு டைலக்ட் அந்த டைலக்ட் வந்து எப்படின்னாக்கா லைக் கலோக்கியல் லாங்குவேஜ், கலோக்கியல் உருது லாங்குவேஜ். Okay, he is from North Karnataka, Shimoga land. Shimoga. Okay, so அந்த language பேசுவாரு. It is very difficult to understand his language. Okay. He very fast. He talks very fast. Okay, so அந்த மாதிரி இருந்ததுனால யாரும் கிராப் பண்ண முடியாது. I was bit conversant with Hindi also. Okay. Okay, so I could able to grab what he was talking. Okay. Okay, so that's how ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு. எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அது அந்த டைம்ல. இப்பெல்லாம் வந்து ஹிந்தி படிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Okay, as a Tamilian, you can see that I vouch and support for people who are doing Hindi protest. Okay, because I learned, okay, nobody has stopped me. Okay, I do it with my own interest. I studied up to Madhyama. Okay, but people இப்ப enforcement இருக்குல்ல, இந்த ஹிந்தின்ற லாங்குவேஜ். You have to study this. You have to study. It is not required. Okay, நாங்க படிச்சப்போ only English and Tamil தான் வந்து social language. For you in Kerala it is like Malayalam and English. The people who are traveling around, maybe some father is working in bank or some other government places, they will be asking for Hindi as a second. In my school, Hindi was a third language. Some people coming from Karnataka or from North India, they come and study only Hindi. Hindi was there in my school also. Okay. It is like you choose and select and do it. Nobody stopped you. But if some enforcement comes, it is to be protested, just to keep your ethnic to happen in our place. Exactly. Otherwise, our actual language will vanish. Yes. Okay. And still, is it there? Because in North Indian people always consider the Southern people as just a Madrasi. Are tu Madrasi? அந்த மாதிரியே சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ அங்கே ஹிந்தி படித்ததுனால எனக்கு இங்கே இவரோட உருது பாஷை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கிராப் பண்ணிட்டேன். அதை நான் கிராப் பண்ணி அவருக்கு டெலிவர் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா he was very much impressed. तुमको पहला हिंदी मालूम है क्या? yes sir, I studied up to Madhyama. Okay, அது ரொம்ப இம்ப்ரெஸ். அவர் அதுலயும் வந்து he was very much impressed. AutoCAD பண்ண அந்த வேலையும் he was very much impressed. So that's how we started having very close communication between us. Okay, அவரோட டயலாகோ இல்லை அவரோட கமாண்டை வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ண மற்ற கொலீக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதை விட நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கிராப் பண்ணுவேன். Some people sometimes they ask me, what did he say? You explain, so that I'll explain him what he was intended. Okay.
அது அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்றதை நான் மற்றவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அளவுக்கு ஐ கிராப்ட் ஹிம் so much. ஓகே ஸோ அதில் வந்து he also impressed so that எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனாலும் he will give it to me to pass on to the people. That's how I got a edge to cross over, okay, to move to the next step. He given me so much of opportunity to grow myself. I was doing design, I was doing procurement, I was total trustworthy for him. Okay. And அளவுக்கு வந்து என்ன நானே கன்வர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். I was involved in so much of this one. We start by early morning, by 6 o'clock I start my work from Sharjah. என்ன பிக்கப் பண்ணுவார். ஈவினிங் வந்து 8 o'clock தான் வந்து விடுவார். ஓகே ஓகே. ஏன்னா இது வந்து ஆஃபீஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, சம்டைம் மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ஜாவில் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ரவுண்ட் அபவுட் இருக்கும். பை வென் யூ சி திஸ் கிளைமேட் பர்டிகுலர்லி தட் டு இந்த கிளைமேட்டில் சம்டைம் ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக கிளைமேட் மாதிரி மாறினதுக்கு அப்புறமா ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும். தட் டைம் ஐ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் இன் த பஸ் ஸ்டாப் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிஸ் கார். When there is dark, if the rain comes in that dark, it's still worse. You can't see which vehicle is coming. I used to wait for him. Okay. These all I enjoyed. Okay. In fact, இதெல்லாம் வந்து ட்ரபிளா இருந்தா கூட I enjoyed because I was so sincere and I wanted to grow myself. That is the only thing. That is my goal. Okay. அது வந்து அதுதான் வந்து எனக்கு முக்கியமான இதா தெரிஞ்சது. Because my father is a tailor. Okay. And he did everything right from the root. Okay, he was having nothing, not even a single penny. Okay, his mother died, father died. ஒரு பைசா கூட அவர்ட்ட கிடையாது. When he comes here just to earn and grow our family. Okay, and that is his basic this one. He suffered a lot. Okay. Okay, அந்த மாதிரி தான் வந்து எங்க அப்பா வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதனால I wanted to give him something back. Okay. Okay. Okay, even though whatever I am going to learn or earn, I should dedicate to him only. So I used to do everything. Okay, I get my money, I hand over it to my father. Okay, I don't even take single penny. I hand over it to him. He gives me like cash. Okay, you enjoy, do it. Okay, okay, whatever I want he gives. Okay, in that way he is very nice. Okay, that's how we have that kind of bonding. I grown with him more than like 10-12 years he was stayed along. Okay. Okay, then எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு, ஃபேமிலியில் ஒய்ஃபை கொண்டு வந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட பிரதர் ஒருத்தர் இங்கே தான் இருந்தார். ஹி வாஸ் சப்போர்ட்டிங் வெரி வெல். ஓகே, அவர் வந்து என்ன மாதிரி தான் அதுக்கு முன்னாடி அதே பாய்லர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணார். ஹி கேம் அண்ட் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் 5-star hotel as a chief technician. Then he grown himself. Same the way I entered, then I grown myself as a mechanic. He is an electrical engineer, I am a mechanical engineer. So நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இதே மாதிரி ஃபாதர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணோம். The time comes, I was so dedicated to my the original company, which is Dynamic Engineering. ஒரு டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்னோட பிரதருக்கு எப்போதுமே என்னன்னாக்கா ஒரு ஸ்பெஷலாக ஏதாச்சும் ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ணணுன்றதுல அவருக்கு பெரிய விருப்பம் உண்டு. ஈவன் தோ he works in Star Hotel Company for this chief maintenance works. அவர் என்னன்னா புதுசாக சைடில் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. they could not able to run. They wanted me to get involved. Then I took over the company. I left that company and took over this company. We made a big struggle for about first 2 years was smooth because that was the start of a recession. Yes, you were not much aware about what's the market and what's the trends, what's the economy. I know the market. I know the market because since I was working with that dynamic engineering company, I know the in and outs of engineering, whatever we do as an electromechanical. We are more into industrial electromechanical. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இந்த ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து ஐ வாஸ் மோர் கன்வர்சன்ட். ஓகே, சின்ஸ் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் அ கீ பர்சன் இன் தட் கம்பெனி. இப்போ என்னோட ஓன் கம்பெனின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் when I started working for small companies, I could be able to give a better quality than anybody else. Okay, so I was so competitive as well as I'm giving a best quality. People appreciated me. They started giving me more jobs. When the time comes, okay, this recession was getting down still further. Everybody stops the work. I was getting a struggle to get my cash flow done. Okay, which was not possible. Okay, அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா துபாய் வந்து it was raising also. It was growing. Okay, so the business getting down, but Dubai status is growing. Okay, as Dubai everybody started earning more money, but recession started. Yes. Okay, so அந்த டைம்ல வந்து first ஒரு 5 years வந்து it was a great struggle. We struggled a lot. Okay,
and நீங்க அது எப்படி ஓவர்கம் பண்ணி சர்வை பண்ணிருக்கீங்க? see, this is not, I don't say that this is happening because of the recession only. Okay. Okay. Every I think every entrepreneur will be having the first period, maybe 1 or 2 years, maybe successful. They think successful. The later years to continue, okay, maybe another 3 years. So first 5 years into it's a test period only. Yes, exactly. Okay. So to overcome that, you have to have a strong confidence, okay, and understanding, basic understanding to your inner self is very important. Okay. Okay. The first 5 years I was not successful. Many of my company told me, many of my other friends told me, okay, one of my friend arranged a job for me in Qatar for 35,000. Okay. He told me to go join there. Forget it. Okay. If you are not doing it, why you are wanted to struggle yourself, putting your family also in struggle? Because my wife, I got one new kid, so they wanted to tell me, okay, stop this one, go start doing in other place, gain your money. Okay. We'll do it again some other time. I said no. I don't give up. I started. I want to do this. So the patience வந்து பொறுமை வந்து ரொம்ப முக்கியம். பொறுமை plus நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், என்ன பண்றோன்றது உங்க மனசுல இருக்கு. If you feel that it is a right what I'm doing, then keep continuously doing it. Don't wait for somebody to appreciate. Don't wait for any gain or loss. Okay. It should happen. Self belief is self belief is very important. It should happen. So அதே மாதிரி தான் எனக்கு first 5 years வந்து very difficult time. Then when I started working with Imal Dubai also, that time I got on some places appreciation, somebody wanted to decrease me also, put me down also. It happened. That's a business. It happened. It's a having two kind sides. Okay. So I started getting winning those people. Okay. And gain myself, okay, to put in a platform where I could see a best contractor and a better person whom people can believe and give job. Okay. I am being one of the trustworthy person for the people who gives a job. Okay. So அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொஞ்சமா we shifted. It's like it is not one time it is going to go. So the graph grown little up, then started going down, then started raising slowly. So this period of time, it was a very hard struggle. And there is a time where I lost all my money. I left all my jewels. Okay. In fact, I was spending the things by selling my jewels locally here. There was a time even I don't have money to buy 1 kg of rice also. There was a time. But you never ever gave up. I never ever gave up. That's just indication of a self-belief and trust. Yeah, I should appreciate my wife also in that aspect, because நான் ஒர்க் பண்ணையில இருந்த கம்ஃபர்ட், ஏன்னா அப்பெல்லாம் என் ஃபாதரும் கூட இருந்தாரு. Okay, I never ever think about my family. They always see that my father used to bring whatever they want. Okay, I was not worried about the financial thing, what is required for the family. That is one way it is wrong. Oh yeah, exactly. Okay, if somebody asks me, I'll say that no, you have to do it right from the beginning. Yes, exactly. If you wanted to marry somebody, you should take care of your family. Definitely. Okay, don't wait somebody will treat them or somebody will train them. Okay, do whatever which is required for a family. You have to spend from your pocket, from your hand. That time only you will learn how you are spending. Where it is going big, where it is going small. Okay, what is your plan? These all can be noted. It's also some knowing about the economic things. Since I was working with my father, I was being with my father, he is my chief economist. Okay, I used to give him all my salary. He used to spend for my family here and home also. Okay, I never ever bothered about what is remaining, what is there available, what is required. I never ever bothered. Okay, இதுல முக்கியமான பார்ட் என்னன்னா, என்னோட brother, he was working for such a big company locally here. அவரும் வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன்ல he also supported me. So we made like he's an electrical, I was a mechanical. Okay, let's fight together. Okay, so he also joined in my company, being a part of me. So that's how we started working together. After 5 years we started gaining things. We started grow. The growth after 5 years really started having a climb. Okay, from step 1 to step 2, step 3. Okay, after 10 years we are in a good situation where we can have things
we have a good rapport with our clients, Okay. and we have a good commercial aspects, okay, which is very well built. Okay. Because even in the corona time la kuda we could able to survive the last year. Okay. Yes. Yeah, we run down only with, it is very very difficult period, because we run down only with the 30% of our total net turnover. Okay. But still we could able to tackle. Okay. Losses are there. Okay. But that doesn't make any sense that we should give up. Okay. Losses always comes, gain always comes and go. But the passion, how we drive to achieve, because my passion is to have this Almanhad as a very good company, who is a trustworthy company. Okay. And it should grow with more employees. Now engata or 50 employees irukkranga. I feel that I should feed their family as well as them, even though the worst situation. Okay. I was truly happy that God has gifted me with such a strong this one to run down and do this one. I really thank God for that. Okay. Okay. So ninga endha madri service indha client kodukka indha நாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரோமெக்கானிக்கல் கம்பெனின்றதுனால நாங்களே வந்து turnkey engineering சொல்லுவாங்க. ஸ்மால் ஒரு EPC கம்பெனி மாதிரி, engineering, procurement and construction. Okay. We are a small engineering, procurement, construction company. Okay. Okay. Electromechanical னு பேரு இருக்கு, but still we do all electrical, mechanical and instrumentation. Instrumentation is a subject which comes with automation. Okay. So இது எல்லாமே பண்றதுனால we are more conversant in the subjectல. So when we start working with Dubai sort of a company, Dubai Aluminum sort of a company, okay, we need these all discipline to service them also. Okay, so our engineer, like my brother, is more conversant in electrical and instrumentation, and I was conversant with mechanical and instrumentation oriented. Okay, so we started focusing more onto that. Okay, so that's how we win our client, because people market la one fabrication ah irupanga, illa vandu engineering na engineering matram பண்ணுவாங்க. But you can see very few companies who does engineering and construction and delivery to client as a package. அந்த மாதிரி பண்றவங்க பெரிய பெரிய கம்பெனி, டோட்ஸால் இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் தான் இருப்பாங்க. But we are one of the smallest company. We service our customer promisingly. Okay, எனக்கு ஒரு 15-20 கஸ்டமர் இருக்காங்க. They are happy, I am happy. That's how I am living here. Yes, exactly. அந்த 15 கஸ்டமர் இவ்வளோ worst situationலயும் வந்து still we could able to survive now because of these good customers. ஓகே, நீங்கள் இவ்வளோ வருஷம் இந்த இருக்கு இங்கே இந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன? எஸ்பெஷலி கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்னாக்கா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஈவன் தோ வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தான் பேக்கப் மணி இருந்தால் கூட யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ், பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஆர் நாட் கிவிங் வாட் த கஸ்டமர் வாண்ட், ஓகே, அட் த டைம், ஓகே, தென் தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் சர்வீசிங் த கஸ்டமர். Initially when I started my business, these two are the main criteria what I got as an training or an education, whatever you call it as. Okay, this is what I learned. The first 5 years only difficulty period la I learned that what customer is looking for. So back to your hometown, Tanjavur வந்து ரொம்ப ரிச்சான கல்ச்சர் இருக்கு, அண்ட் எல்லாருமே அங்க போகணுமே, அந்த டெம்பிள் பார்க்கணுமே, அப்படியே ஒரு விரும்பின ஒரு இடம் தான் அது. ஸோ சொல்லுங்க தஞ்சாவூரை பற்றி, உங்க ஊர்ல பற்றி. தஞ்சாவூர் வந்து மோஸ்ட் வெரி குட் எத்னிக் சிட்டி. ஓகே, பீப்புள் ஆர் வெரி குட். அண்ட் இன்னொன்று கூட சொல்லுவாங்க, நீங்கள் எங்கே போனாலும் சரி தஞ்சாவூருக்கு வந்தீங்கன்னாக்கா people will give good hospitality in terms of food. Okay, நீங்கள் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் சரி they don't ask you like if you are like நீங்கள் யார் என்னன்னு கேட்டு they more wanted to keep yourself with a good hospitality. They are very good and kind. Okay, ரெண்டாவது சாப்பாடுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. You will have a very good food. In around Tamil Nadu la prominent place for food naka you can say Tanjavur. Okay, traditional food you get it. Yeah, that way Tanjavur is great. Okay. அதே மாதிரி மோஸ்ட் எத்தனிக் சிட்டி ஆல்சோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியஸ். ஓகே, யூ கேன் சி ஆல் 3 ரிலீஜியன்ஸ் ஹேஸ் டெம்பிள், பிக் டெம்பிள்ஸ் தேர். லைக் தஞ்சாவூரில் யூ கேன் சி பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள், ஆவுடையார் கோயில்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி பெருவுடையார் கோயில், பெருவுடையார் கோயில்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நாகூரில் தர்கா இருக்குது, ஃபேமஸ் தர்கா ஃபார் முஸ்லிம்ஸ். அண்ட் வேளாங்கண்ணி வந்து ஆமாம் எல்லாமே அந்த இதில். ஓகே, ஸோ ரெண்டாவது நவகிரகா டெம்பிள் எல்லாமே வந்து இன் அண்ட் அரவுண்ட் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். அந்த தஞ்சாவூர் சேலை வந்து ரொம்ப
தஞ்சாவூரில் வந்து திருபுவனம்னு சொல்லி ஒரு லொக்கேஷன், அது வந்து பட்டு சேலையில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. தென் திருவையாறு, இட்ஸ் அ வெரி ப்ராமினன்ட் லொக்கேஷன். ஓகே, நிறைய லைக் கர்நாடக சங்கீதத்துக்கும் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் தஞ்சாவூர். ஆமாம், அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் வீணை மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஆமாம். ஸோ ஃபேமிலியில் வந்து யார் இருக்காங்க? ஃபேமிலியில் இப்போ வந்து அம்மா அப்பா வந்து தஞ்சாவூரில், அங்கே தஞ்சாவூரில் தான் இருக்கிறாங்க. My father is now having his own business. Okay. Anga Thanjavur. Ama Thanjavur. Because he cannot simply sit. Okay. Okay. Because he is now aging around 73 now. Okay. So what's his name? His name is Muthu Krishna. Okay. And mother? Mother வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான், யோகலக்ஷ்மி அம்மா பேர். ஓகே, அம்மா அப்பா தான் இங்கே இருக்கிறாங்க. தங்க ஃபேமிலி வந்து அங்கே இருக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் மை ஃபேமிலி தேர் இன் தஞ்சாவூர் now. Okay. நீங்க ஃபேமிலி வந்து இங்க? நான், என்னோட பிரதர் இங்கே தான் இருக்கிறாரு. என்ன அண்ணனுக்கு வந்து 3 பசங்க, எனக்கு 2 பசங்க, எல்லாம் பெண் குழந்தைங்க தான். எங்கள் வீட்டில் 8 குழந்தைங்களும் பெண் குழந்தைங்க தான். ரொம்ப ஐஸ்வர்யமானது. ஆமாம், ரொம்ப சகல ஐஸ்வர்யமும். ஆமாம், சகல ஐஸ்வர்யமும் இருக்குது. பிகாஸ் ஐ குட் see that nowadays girls are more predominant in delivering things in terms of education, in terms of dedication. Yeah, more than the boys. I don't underestimate boys. Boys are always boys. Yes. Okay. Girls are always rocky. Yeah, because it's like a trend now. Yes. Okay, this is a time for girls to be trend. Okay, hopefully all will shine. Yeah. Okay, wife. Yeah, wife வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான். என்னோட ஒய்ஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான். ஒய்ஃபோட ஊரும் வந்து தஞ்சாவூர் தான். அவங்க பேர் என்ன? ஷாமலா. அவங்க பேர் ஷாமலா, அவங்களும் வந்து தஞ்சாவூர் தான். ஓகே, குழந்தை வந்துட்டு ஒரு ஆமாம் இங்கே தான் படிக்கிறாங்க. அவர் ஒன்று இங்கிலீஷ் ஹைஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க. ஒரு பொண்ணு நவீனான்னு பேர், இன்னொரு பொண்ணு வந்து ஜீவனான்னு பேர். ஒரு பொண்ணு இப்போ +2 அண்ட் இன்னொரு பொண்ணு வந்து 10th. ஓகே, ஸோ நம்ம பர்சனல் லைஃப்பில் இருந்தாலும் அந்த ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து ஃபேமிலின்னு கிடைக்குமேனா அவ்வளோ முக்கியம். ஸோ உங்கள் பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட்டு நேற்று கேள்விப்பட்டிருக்க, உங்கள் அப்பா இந்த மாதிரி, அம்மா இந்த மாதிரி. ஸோ உங்கள் மனைவியோட சப்போர்ட் எவ்வளோ உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கீங்க? இது வந்து அன்கம்பேரபிள்னு சொல்லலாம். ஏன்னா see somebody see me like I was earning something good when I was working with that company. And all of a sudden I started this company and getting down all the things. And அப்பா வந்து இங்கேருந்து போயிட்டாரு. போனதுக்கப்புறம் வந்து I have to start spend money for my family locally because I don't know how to spend also. Because எங்கள் அப்பா இருந்தப்போ எல்லாம் அவர் தானே செலவு பண்ணார். அதனால் எனக்கு அந்த கல்ச்சர் இல்லை. I was not educated in that way. I never ever thought about it. Sometime வந்து நான் பிள்ளைங்க இருக்காங்க கூட எனக்கு I was so dedicated to my work. I go little late. ஓகே ஓகே, அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஃபேமிலியில் இது இன்றைக்கி இது இல்லையா அது இல்லையா லெட்ஸ் கோ. அதுக்கப்புறமேல 10 மணியாக இருந்தால் 10 மணிக்கு மேலே அவுட்டிங் போய் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப கொண்டாந்துடுவேன். ஸோ அந்த டைம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து என்ன டாலரேட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஓகே, ஐ வாஸ் நாட் ஸோ குட் அட் மை ஃபேமிலி, நாட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி. பிகாஸ் என் அப்பா இருந்த வரைக்கும் அவர் பார்த்துட்டார் இல்லையா. ஸோ எனக்கு அதனால அந்த ஒரு ஃபீலிங் அதிகமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஆமாம், அந்த ஃபீலிங் இல்லாமல் போயிடுச்சு. Then later I realized when the actual problem started, then later I realized, okay, the struggle not only for me, my wife was struggling before when I started this company. Then அப்போ worst stage வரும்போது she given all her jewel, okay, to support me. There was a time very worse, we spent last jewel also. Okay. அப்போ கூட she never ever asked when you are going to give me. Okay, why you need it? Okay, just drop down, come, we'll go home. She never ever told me like that. I said I was confident in doing it, please support me, that's it. Immediately அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க. Even my brother, when he was working, he supported me very big way. Okay, I cannot even forget in my life. அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருக்கு. ஆமாம், பிரதரும் வந்து பெரிய அளவில் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. So anyway, thank you so much, and we had a very great moments with you because you shared such an very literally great experiences from your life, and we are so much grateful to you. And thank you so much, and I'm wishing you every success for your endeavors and the future endeavors, and wishing all the success for your family. And definitely, if you have any more dreams, and definitely will come true. So all the best wishes for your future and everything. Thank you so much for being with us. Thank you.